Hey guys, so welcome back. And today app we're going to build AI calculator. So basically, இப்போ நான் வந்து 5 plus 5 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். I'm just going to hit the equal. So I'm going to get the result, right? And also you see in the side. So now click ask AI to see the steps, okay? So I'm just going to click ask AI. It's actually thinking. AI is thinking. Now it got something, right? So now what? Let's solve 5 plus 5 together. Imagine you have 5 toys. Someone gives you 5 more toys. Now count all your toys together. You have 10 toys in total. So this is coming from AI, guys. So app is going to teach you lots of things, I hope. So we'll start this, okay? So now what I'll do, I'm just going to create a folder here. The folder is gonna be like 30 apps, and this one is going to be the 13th app called calculator, right? So we'll rename to the smaller one, calculator, and I'll open the VS Code, okay? And VS Codeல இந்த folder drag and drop பண்ணி இந்த empty folder இதில் போட்டுக்குங்க, ஓகேவா? So done. So that's good. Now what I'll do, I'll just keep this in the right side, guys, okay? Sorry, left side, and this should goes to the right side. So that's perfect. Now இப்போ நம்ம இதில் வந்து என்னென்ன இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்ல. ஸோ நான் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா Tailwind plus Vite. Okay, so நம்ம இதுதான் யூஸ் பண்ண போறோம். So now I'm going to hit and like enter into the link. Now I want to start with npm create Vite at latest. So now click terminal and open the terminal here. Here I'm just going to give npm create Vite at latest. Hit enter. Now நீங்க ப்ராஜெக்ட் நேம் எதுவும் கொடுக்க தேவையில்ல, பிகாஸ் நம்ம 13 கால்குலேட்டருக்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ டாட் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க, என்டர் பண்ணுங்க, சூஸ் ரியாக்ட் அண்ட் சூஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, நான் ஹியர் யூ வாண்ட் டு கிவ் npm install. ஸோ npm install கொடுத்த உடனே நம்மளுக்கு இங்கே நோட் மாடியூல் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஃபார் டிபெண்டன்சி திங்ஸ், ஓகே. ஸோ என்னென்ன நம்ம அப்ளிகேஷன் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ சி guys, we got a node modules done. So now just clear it out. Now you want to install this Tailwind for the CSS classes and all, right? So I'm just giving npm install Tailwind CSS, Tailwind and slash Vite. So இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இதை இம்போர்ட் பண்ண சொல்றாங்க, ரைட்டா? So just click this one and get into this Vite config and paste this one here and copy this Tailwind CSS and paste it here and just run this function, Tailwind function. That's perfect. Now we want to import this in your Tailwind CSS. So open the source, get into index.css, remove all these from here and paste the Tailwind CSS. Okay, now what I'll do, I'm just going to copy this h1 and come back to this app.jsx. Here inside this return, just remove all these things and paste this h1, remove this and remove all these things. We don't need this, we don't need this. Okay, so save it, and now we want to give npm run dev. So I'm just going to give npm run dev. So hit enter. So it's going to open in a browser. Okay, you see guys, so we got hello world. That's beautiful, right? Because Tailwind வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஏன்னா இப்போ நான் இந்த அண்டர்லைன்ன்ற கிளாஸ் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஆக்சுவலி அண்டர்லைன் காமிக்கல. ஸோ பர்ஃபெக்ட் guys. ஸோ now Tailwind is working properly. So everything works good, right? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஐ வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவோம், ரைட்டா? ஸோ யூஐ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம். ஸோ now before that what I'll do, okay, so here I'm just going to give a div with a class name, with the class, why it's happening, class name. So minimum and height வந்து like a minimum of height வந்து எனக்கு ஸ்க்ரீனாக இருக்கணும், சரியா? ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸ் வந்து வேணும்னு நான் சொல்கிறேன். பிஜி வந்து கிரேடியண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் டு பாட்டம் ரைட்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃப்ரெம் வந்து என்னன்னா ஃப்ரெம்மு I'm just going to give purple, PURPLE வந்து PLE வந்து 700 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துப்போம். இந்த கலர் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பர்பிளுக்கு. அண்ட் தென் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ 2, ரைட்? ஸோ 2 வந்து இண்டிகோன்னு ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இண்டிகோ கோஸ் டு 900 அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ சேவ் திஸ். now we got like a beautiful BG, right? So the gradient background, that's amazing guys. Okay, so now what I'll do, I'm just going to give a div with h1, and here I'm just going to add AI calculator, CULATOR. Save this. Now we got AI calculator, right? So அதுக்கு வந்து நான் first of all margin set பண்ணோம். Now what I'll do, I'll just cut this one and இதுக்கு மேலே நான் ஒரு div போட்டுக்கிறேன். ஸோ div போட்டு இங்கே வந்து ஒரு class ஆட் பண்ணுறோம். என்ன கிளாஸ்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் திங் மார்ஜின் செட் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் வித் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 6XL இருந்தால் போதும். அண்ட் தென் பேடிங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து ஒரு 3 நான் கொடுத்துக்கிறேன்.
and padding y-axis வந்து ஒரு 10 நான் கொடுத்துக்கிறேன். That's good. And I'm just going to add margin x வந்து auto அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். AUTO அப்படின்னு ஆட் பண்ணிப்போம். So here I'm just going to paste this one. Now we got with AI calculator, right? So that's perfect, guys. Okay, so now I'll just add here. Okay, not here. So we'll do this thing, okay, for h1. So இதுக்கு வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஜியாக வேணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ டெக்ஸ்ட் பிகர் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் ஃபாண்ட் வந்து செமி போல்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபாண்ட் செமி போல்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ செமி போல்டு குட். And that's it. Okay, so done. So here everything works good. And again I'm just going to add one span here. So span is going to take by stars. Okay, so stars தான் நம்ம build பண்றோம்ல இந்த AI calculator. So சூப்பரா build பண்ணலாம். So class வந்து text white. Okay, so this should be text white, and I don't want this pure white. Okay guys, so I'm going to give like I'm going to reduce the brightness so of 50. Okay, so 50% reduce பண்ணிக்கிறேன். டெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எஸ்எம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் ஸ்டார்ஸ் பேசிக்லி? ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ வி ஹாவ் அ வார் ரூம் கைஸ். ஓகே, so for coding purpose thing we have a stars war room AI full stack development basically. So here we'll teach you all about full stack development, HTML, CSS, JavaScript, React, Node, MongoDB, Firebase, and 10 AI projects and tools covered OpenRouter Valama. So it's going to be like a live class. So live Zoom classes may நம்ம வந்து conduct பண்றோம். Then we have like a debugging, real guidance, mentorship, DSA mastery. So here's the twist. Now we are focusing on only the FANG based company, Facebook, Google, அந்த மாதிரி companies, bigger companies தான் நம்ம வந்து actually focus பண்ணிருக்கோம். So you too can join and learn the DSA also, and job preparation, and how to build your resume, GitHub interview, mock-up interview, all these things. Build with tribe. So you have a community. So that community will help you to grow learning coding, guys. Okay, ஸோ இது வந்து லைஃப் டைம் சப்போர்ட் தான். மந்த்லி அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சரில் ஏதாச்சும் புது ஸ்டாக் வந்தாலோ இல்லை புது டூல்ஸ் வந்தாலோ அதுவுமே உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு அப்டேட் பண்ணப்பட்டுரும். ஸோ நவ் ஃபார் நவ் வி ஹாவ் லைக் அ ப்ரைஸ் கால் 7,999. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் ஹையர். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் வெயிட் அண்ட் டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி guys, because this journey ends with a job. We will be with you until then. So basically அதான் எங்களோட ப்ராமிஸே. until you get a job we will be with you. Okay, so that's what our promise. So don't miss this opportunity. And here's the syllabus with HTML, CSS, JavaScript, DSA, and automation, N8, and Zoom live classes, team based capstone project, job posting, mentorship, UI design for developers, everything. So this is what we planned so far, and this is going good. And already batch 1 started. For the coming soon batch 2 is going to start. So please don't wait and start joining here. Okay guys, so thank you so much. Now we'll start the project now. Okay, done. So here back to this. Now AI calculator, we got stars, right? So now here I'll just add a margin bottom வந்து ஒரு 8 ஆட் பண்ணிப்போம் now here. And I'll just give a flex and item center. So flex கொடுத்தோம் அப்படின்னா we got a flex item center. Okay, good. And justify content between. So now it goes to the end. AI calculator and stars. It's perfect guys, right? ஓகே, ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் கால்குலேட்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் வந்து கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இஸ் த எக்ஸ்காலிட்டரா, ரைட்? Now I'll just drop this one. Okay, so this is the image, right? So if you see the right side we have a UI, and the left side we have like a AI explanation. So this is what we're going to build basically, right? So இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, so back here, and here I'm just going to give after this one. Okay, so after this div I'll just give like a 2 column. Okay, 2 column COLUMN, and left வந்து for calc CALC ன்னு போட்டுவோம். Okay, and okay, done. And also this is going to be a left, right? So we'll keep it very meaningful guys. Okay, so this is going to be the right side is going to be like a AI panel, and this should be an right, RIGHT. That's perfect. Now we'll create this one. Okay, first what I'll do, I'm just going to create one div here. So the div is going to take a class called grid, and gap வந்து 6ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு எது கொடுத்து காமிக்கிறேன், div, and here hello அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம். And then this one is going to be hello 1, and this one is going to be hello 2. Save this. Okay, perfect, right?
ஸோ, இப்போ இந்த டிவ்வுக்கு ஏத்த மாரி நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ எழுதணும். ரைட்? ஸோ, என்னென்ன கிளாஸஸ் எழுதலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ வேலைகள் வந்து பார்க்கணும். ஸோ, அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் வாண்ட் டூ செட் அ காலம். ஓகே. ஸோ, காலம் இப்போ வந்து எனக்கு 2மே கீழ கீழ தான் இருக்கு. ரைட்? ஸோ, ஐ வாண்ட் டூ செட் அ காலம். ஸோ, காலம் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, கிரிட் அண்ட் ஐல் ஜஸ்ட் கிவ் கால்ஸ் 2 அப்படின்னு நான் குடுக்குறேன். அண்ட் ஐ சேவ் ஐடி கால்ஸ் ஓகே எல்ஜி மேலே வச்சுப்போம். ஸோ எல்ஜிக்கு மேலே போச்சுன்னா வில் கிவ் லைக் திஸ். ஸோ வென் ஐ கெட் திஸ் ஒன், ஸோ கிரிட் GRID கேப் 6 எல்ஜி கிரிட் கால்ஸ் வந்து 2 தானே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஒன்லி. வை திஸ் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங்? What happened? So I think I made a mistake, guys. Okay, here I want to give grid, right? So DGRID. So when I save, now we got a grid GRID and GRID calls to. So இப்போ நம்ம larger screen போறோம் அப்படின்னா, so here we going to get done. So here I'm going to give a div, guys. Okay, so இதோட class name வந்து பாத்தீங்கன்னா grid அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம். So grid and gridக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ள நான் கொடுத்துக்கிறேன்னா I'm just going to give a div with hello 1 and this one is going to take hello 2. So save this, we got hello 1 hello 2, right? So அப்போ இதுல gridோட காலம் வந்து I want to give 2. Save this now. Grid column வந்து 2 1 இது வந்து 2, ரைட்டா? So இது வந்து 1 and இது வந்து 2 நம்மளுக்கு. So it's perfect. Now what I'll do, I'm just going to add a gap also here. So the gap is going to be 6. So save this. Good. Now you see guys, so எந்த பேஜுக்கு நான் போனாலுமே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து எந்த பேஜுக்கு நான் போனாலுமே இது வந்து கிரிட் வந்து 2ஆ தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதை ரெஸ்பான்சிவாக மாற்றணும். ஒரு டைம்க்கு மேலே நம்ம கீழே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டைமென்ஷன் கீழே we have to break down, right? So for that what I'll do, I'll just add LG here. LG ஸ்க்ரீனுக்கு மட்டும் காலம் வந்து 2ஆ இருக்கணும், மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து 1 by 1 கீழே இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ now you see we got like this. Okay, so நான் இங்கே பாருங்க எல்ஜிக்கு மேலே போகிறேன் அப்படின்னா டைமென்ஷன் இங்கே மேலே பாருங்க. So when I go more than like 1026, okay, so you see எல்ஜிக்கு மேலே போகும்போது ஹலோ காய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஹலோ 1 அண்ட் ஹலோ 2ன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக வருது. ஸோ தட்ஸ் அமேசிங், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் குட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி பிளான் த கிரிட். நவ் for this div, what I'll do, just here I'm just going to add a div and with the class name of margin bottom வந்து 4 அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம். So here for this div and one more div, we'll add a one more div. So for this one, I'm just going to give a expression PRESSION. Okay, and here we'll just give for now 0. Okay, so ஒரு 0 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போதைக்கு கொடுத்துருவோம். Just we got expression and 0. So now we'll add some classes here, guys. Okay, so class is going to take a text white is 60% வச்சுப்போம். And text வந்து XS small-ஆ இருக்கட்டும் and good and uppercase-ஆ மாத்திப்போம். சரியா? So now we got an uppercase. That's perfect. Now for this one, I'm going to add a class for text white. Okay, text white and the text வந்து LG-ஆ மாத்திக்கலாம் இதை. So now we got LG
and minimum height வந்து இவங்களுக்கு நான் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா I'm just going to give 40 pixel. Okay, so we got a 40 pixel of height. That's perfect. Good. Okay, now I'll add some background to this one. Okay, so this is basically a display, guys. Okay, so display அப்படின்னு வச்சுப்போம். Here the okay, before that I'll add one more thing here. So this going to be a div with a class name called height வந்து pixel. Okay, and bg white should be an 10. And then okay, we got like a simple இங்க பாருங்க ஒரு லைன் மாதிரி வந்திருக்கும். இந்த லைன் தான் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேவா, டன். ஸோ now margin y வந்து ஒரு 3 pixel அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ we got the line in the bottom. So for like UI purpose, guys. Okay, ஸோ கொஞ்சம் அழகா இருக்கணும்ல அதுக்காக. Okay, I'll just copy these two things and I'll paste it here. And for this one I'm just going to keep this one and text on the x, and here is we going to show the result. Okay, so result, and இப்போதைக்கு just will keep like a test அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம். later நம்ம state add பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்றிப்போம். சரியா? So now I'll keep like result and test. That's perfect. Now I want to add some other things here. So for that what I'll do, so I think this is over, right? Right, done. So here I'll add a class name is going to be bg white slash 10. Okay, so we got like a bg10, and then backdrop வந்து blur ஒரு lg வச்சுப்போம். So light or black drop தெரியும், like அது அவ்வளவா தெரியாது, but for UI purpose we need to add, guys. Okay, to look something good. So lg அப்படின்னு வச்சுப்போம். backdrop blur, and rounded corner I needed rounded 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 வந்து ஒரு 3xl னு வச்சுக்கலாம். So now we got a rounded corners on each, right? Good. Now the shadow is going to be sha, shadow is going to be not 2xl, I just need a xl is more than enough, I think, to look good, right? So padding is going to be 6. Save this. Now we got beautiful expression and also the result with the UI, right? So perfect, guys. Now we need to add a keys like this. Okay, இந்த மாதிரி keys வந்து நம்ம add பண்ணோம். So that's what we're going to do now. So for that what we'll do now, okay, I think, right? So everything is good so far, right? So for the keys after this div, okay, so after this div what we'll do here, we can give like a keypad command வந்து keypad அப்படின்னு சொல்லி போட்டுப்போம். So this div is going to take a class name called grid and அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போதைக்கு. Now here I'm just going to add a row 1, row 2, row 3, row 4. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 4 rows வேணும் பேசிக்லி. இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா 1 2 3 4 5 rows பேசிக்காக, ரைட்டா? ஸோ அந்த 5 row நம்மளுக்கு வந்து வேணும். ஓகே, ஸோ வாட் I'll do now here, so I'm just going to create a button for the row 1, row and 1. Okay, so this going to takes a button button button, and here we'll copy this for c. Okay, so clear க்கு, and then for back for b அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம், and then for modules, oh sorry, oh, and what happened? Okay, so and then for this, and then for this. Okay, so where is that symbol, bro? And then for I think we'll key, I think I don't have that keys, I think. Okay, so I'll just copy and paste it here. So I'll keep this one. Okay, so for modules and division. Okay, done. So இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு வந்திருக்கு. ஸோ now we see C, B and like this, right? So now we add a class here, guys. Okay, so நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, என்னோட index.cssல basically I'm just going to add a class. ஸோ என்ன கிளாஸ்னா எப்படி ஆட் பண்ணுன்றதை சொல்கிறேன். at layer, and here we need to give a components. So here I'll just add dot btn, sorry, dot btn, and I want to give at apply. ஓகே, ஸோ என்னென்ன அப்ளை ஆகணும் இந்த பிடிஎன் கிளாஸுக்கு நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா பிஜி வந்து white is going to be 10, and text வந்து white அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன், and I'm just going to add rounded 2xl and padding வந்து 4. So I'll just add this class and show you now. Okay, so I'm just going to add a class here, class btn. Save this. Now we got like a white color, right? So for only I added this class only, and then what are the other things I need to add? So text வந்து ஒரு lg அப்படின்னு வச்சுப்போம். So we got a text lg, and font வந்து is going to be an medium. That's good. Okay, so இப்போ நான் hover பண்ணும்போது என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நான் எழுதணும். So I'm just going to add
hover பண்ணும் பொழுது I want to add bg white, okay, /20, and if I hover, now you see guys, we got 20 and the இது increase ஆயிருக்கு, right? Then I want to add a transition கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. So it's going to be active scaleனா கொஞ்சம் பெருசா வருது. ஸ்கேல் வந்து ஒரு 95 அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? So we'll give like a 95. Save this. Now when I give, now you see something like first விட இப்போ கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா இருக்கு, ரைட்டா? So this is what the transition and active scale is actually doing. That's perfect. Now I'll do two more classes here. Dot btn and dot danger இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to apply, okay? So I want to apply text should be rows 400 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Rows 400 red color, right? And for the equal also I want to add something. So here for the equals, so we later will use these class guys, okay? So we don't want to type all these things in HTML itself, so that's why I'm keeping as a class separately in a index.css file. Good. And here the bg gradient is going to take to bottom right, okay? So now for this one I'm just going to add from 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 purple to 500, and to indigo is going to take that 500. Okay, so that's perfect. And font the bold and the shadow the we need to give a LG. That's perfect. Save this. Now these are the class what we're going to use in our styles guys, okay? So I hope you understand, and if you have any doubt please mention in the comment, I will explain you, okay? Done. So for this clear I want to add a danger class now. Danger, DANGER. Save this. Now we got like a red color text because we said btn க்கு danger என்ற class இருந்துச்சு அப்படின்னா we need to change the text color to rows 400, right? ஸோ அப்போது இங்கே ரெண்டு கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரே இடத்துல, பிடிஎன் அண்ட் டேஞ்சர் சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ சிஎஸ்எஸ்ல டார்கெட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்பேஸ் எதுவும் விடக்கூடாது, ரைட்? இப்போ நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட், ஓகே? இஃப் த எலமெண்ட் ஹேஸ் டூ கிளாஸஸ் இன் அ சேம், ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் அ you should not give a space in between these classes. So that's the actual thing guys, okay? Done. Then I'm just going to add a class name to this one, btn, and I'll just copy this and paste it here, and I'll paste it here. Save this. Now we got all the buttons, right? So that's perfect. Now what I'll do, I'm just going to give a grid column grid calls வந்து 4 வச்சுப்போம். Now we got 4 columns and gap should be 3. So that's perfect guys, okay? Now we want to create a row 2. I'll just copy this and I'll paste it here. This one is going to be row 2, and for this one I want to add remove this danger, and here we'll keep 7 and 8 and 9, and வந்து இது வந்து multiplication வச்சுக்கலாம், right? So I'll just use this symbol, okay? So this one, save this. Now we got this one, right? Good. Now for the row 3 I want to add a row 3 here, so this is going to take a row 3, and here we need to add 4, and this one is 3 5, sorry, 5, and this going to be 6, and this going to be minus. Good. Now we got this one also. And for the row 4, sorry, I'll just copy this, and here we'll keep a row 4, right? So row 4 வந்து what we'll do, we need to give 1 2 3 and then a plus symbol. Save this. Now we got this also. And for the row 5, so we need to give like a equals, right? So for now, so we need to give this dot equals and zeros. ஸோ அப்போ இங்கே ஜீரோ மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ரெண்டு காலம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு காப்பி திஸ் அண்ட் I'll paste it here. So here is the row 5, and I'm just going to give, I'll add a 0 here, and this one is going to be dot, and this one is going to be equal. We don't need this, right? Save this. Now we got like this. So அப்போ இது வந்து ரெண்டுத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்னா I want to add a class called call span 2 அப்படின்னு கொடுத்தனா, so now it's spread to this 2 column. So that's beautiful, right guys? So this is what so far we made the UI. I think you understand, and I make things very easy only for the teaching, right?
Good guys. So if you have any doubt, again I'm saying please post it in a comment. I will teach you, okay? Or explain you through commands or in a live session also. That's not a big problem. Okay, done. So now will move on to the next one, guys. Okay, so this is done, right? So we need to work on the hello 2. So hello 2 is in the bottom. So for that, we need to work on the AI response. So if I go, okay, if I go here, you can see there is a AI response, right? So we want to work this one. So for that, I'll just keep this command here. So என்னன்னா write வந்து AI explain card அப்படின்னு வச்சுப்போம். Okay, done. So here for this one, I'm just going to add one h2 here. So h2 is going to take AI explain PLAIN, and this I'll just cut this and put it in a div here. Okay, so அப்போ இதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா here I want to add a class name called text white. Okay, so we got text white. Good. Font வந்து semi bold யூஸ் பண்ணிப்போம். So we'll check semi bold. That's perfect. Okay, done. So here for the BG, we'll give like a BG white வந்து அதேதான் hash 10 அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம். Now we got BG white and rounded going to be 3XL வச்சுக்கலாம். So we got a rounded corners and shadow XL போதும். Done. And then we need a padding வந்து ஒரு 6 அப்படின்னு போட்டுப்போம், right? So we got a beautiful thing, right guys? So you see now we got done, right? So next one I'll just add one div here guys. So for என்னால் scroll பண்ண முடியல, நீங்கள் இதை பண்ண வேண்டாம். So style is going to be margin bottom வந்து ஒரு 500 pixel அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்காக சரியா. ஸோ நான் ஹியர் யூ see like clearly, right? So AI explain அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம், right? Now I want to add one button here. So here I'm just going to give a button. So the button is going to take ask AI for now. Okay, ask AI அப்படின்னு வச்சுப்போம். So here the button classes are going to be um, BTN, right? So this is going to be a BTN. That's perfect. We'll add a AI also here. And then, so what other things we need to give here? I think this is enough, I think. Okay. So now I'll just add one more class to make the next to each other, right? So the flex add பண்ணோம் நம்ம margin bottom வந்து ஒரு 4 add பண்ணிக்கலாம். Then I'm just going to give flex and then item center அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துப்போம் இதில். So item center and justify content வந்து நம்மளுக்கு between. So it goes to the right side, the button. That's good. Okay guys, perfect. Okay, so I hope this is what we mean. And then what I'll do after this button, sorry, after this div, I'm just going to show AI message msg. I'll just keep like this and I'll add a classes here. For this I'm just going to add text to white is going to be /90 and text sm. Save this, we got it. And then what we need, that's it. And we'll just give like a minimum height வந்து ஒரு 180 pixel நம்ம கொடுத்துப்போம். 180 pixel அப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம், right? That's good. So this is what the minimum height. So here is where we're going to show the AI response guys. Okay, that's perfect. And then what we'll do here for the bottom, right? So div bottom privacy text அப்படின்னு போட்டுப்போம். So now here I'm just going to add a like a div here. Okay, so the div, and inside the div what we'll do, we'll just give this one. So privacy, we only send the final expression and result when you click yeah ask here. That's good. So for example here this going to be a full width. Okay, sorry, it's going to be a full width and bottom, like I think this is enough. Text should be in center. That's good. And then what I do, and then I'm just going to add color, right? So text to white here is gonna be like a 40, like gray. Okay, so this good. So looks good guys. So if I come back here now, this is how it's look like. But இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு நம்மளுக்கு இது வந்து பாட்டம்ல வேணும், ரைட்டா? ஸோ பாட்டம்ல வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஆட் ஸோ இதோட டெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிப்போம். டெக்ஸ்ட் எஸ்எம், சேவ் திஸ். நவ் வி காட் டெக்ஸ்ட் எஸ்எம்.
and I'll add a relative class to this one, guys. Okay, relative. Relativeனா இந்த parent தாண்டி இந்த child எங்கேயுமே வெளில போகாது சரியா. So for I'll show you the example. So I'm just going to give absolute and the right should be 0 when I save, and the top should be 0. So now you see guys, இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள ரைட்ல 0ல இருக்கு. பட் இதே நான் இந்த ரிலேட்டிவ் நான் பேரண்ட்லேருந்து எடுத்துட்டோம்னா இது போய் ப்ரௌசரை பார்க்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசரை போய் பார்க்குதா. ஸோ we don't need this one. Okay, so that's what I'll just keep like this. So relative and we'll keep. So relative இல்லைனா ப்ரௌசரை பார்க்கும், ரிலேட்டிவ் இருந்ததுன்னா இந்த பேரண்ட்டை பார்க்கும். இதுதான் what I mean. Okay, now instead of this what we'll do here, I'm just going to add a bottom வந்து bottom bottom வந்து 5 அப்படின்னு ஆட் பண்ணுவோம். So we get into the bottom and left வந்து சென்டர் பண்ணோம். So I'm just going to give 1 of 2. Okay, ஸோ அது வந்து லைக் 50% வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா. ஒன் பை டூனா 50% இங்கே பாருங்கள், இங்கே காமிக்குது கேல்சி ரைட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் திஸ் பொசிஷன் சென்டர். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் டிரான்ஸ்லேட் வந்து மைனஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது, translate translate. ஸோ translate என்னது எக்ஸ் ஆக்சஸ் எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணோம் 50%, 1 bar 2. Okay, save. Now we got like in a center position. So this is how we made the center, guys. Okay, I hope you understand. Again, if you have any doubt, please post it in a comment box, or you can ask in a live session. That's good. So back to this. Now we want to get into UI part வந்து முடிஞ்சிருச்சு ரைட்டா. So we want to work on yeah, logical things, right? So first thing, I'm just going to give a expression expr and set expression expr. So this going to take a use state is going to be empty string, and for example I'll just put command like what user typed. Okay, so type டைப்டுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் என்ன டைப் பண்ணுவாங்க யூசர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 + 3 மல்டிப்ளை பை வாட் 2 அந்த மாதிரி ரைட். ஸோ அதுதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்குள்ளே போகும், அதுக்காக இந்த ஸ்டேட் ஓகேங்களா. அண்ட் தென் வாண்ட் டு ஷோ த ரிசல்ட் ரைட். ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் த ரிசல்ட். ஸோ ரிசல்ட்டுக்கு ஐ ஜஸ்ட் கிவ் ரிசல்ட், அண்ட் தென் I'm just going to add a set result sult is equal to use state. Sorry, not use state is going to take initially empty string. So like this one, the final answer after pressing equal pressing like equal அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் குட் ரைட். ஸோ வென் ஐ வாண்ட் டு கிளிக் ரைட், அப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து டெஸ்ட்டுக்கு பதிலாக என்ன ரிசல்ட் இவங்க இங்கே டைப் பண்ணாங்களோ அதை நம்ம காமிக்கணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம இதை வச்சுருக்கோம். தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, தென் ஃபார் த ஏஐ மெசேஜ் guys, ஸோ ஹியர் இட்ஸ் கோஸ் த ஏஐ மெசேஜ். அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேட் வைக்கிறோம். ஸோ ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் ஆட் த explanation text from AI. So here const AI message and set AI message. Okay, so is equal to, I'm just going to add some state here. The state is going to be type an expression, and here and press equal. Okay, so நம்ம இப்போதைக்கு இதை வச்சுப்போம். ஸோ நம்ம எங்கெங்க கால் பண்ணலான்றதை நான் சொல்கிறேன். தென் ஃபார் லோடிங், so for the loading, while true na, like we'll wait for the, oh sorry, loading right. Good. Now here true while we wait for AI reply. So done. So this is what we need. So const loading state and then set loading state lading is equal to use state, and here initially it's going to be an false. That's good. So far so good guys. Okay, so this is what we need. And what I'll do now, so we want to write all the functions now. Okay, for example handle click const handle click is equal to a value. So என்ன value நம்ம parameterல pass பண்ண போறோம் அப்படின்றது, and then the arrow function. Here I'm just going to get the set experience. So இந்த stateல previously என்ன இருக்கோ அது எனக்கு தேவை right. So preview and then I want to add preview plus the value. So this is what handle click, and that's it. Okay, so good, and that's perfect. Save this. Now what I'll do, I'll just console.log here. So console.log expr. Okay, expressions அப்படின்னு நம்ம போட்டுப்போம். So I hope this is good.
And now I'll just add a handle click to all the buttons, guys. Okay, so for this one here I'm just want to add a on click, so it's going to take a hand. Okay, so it's going to take a handle click is going to be this one, right? So I'll just copy this and I'll paste it here. Done. For this one I'll just copy this one and I'll paste it here, and this one is going to be division, right? Good. And then we want to paste it to all these things, so I'll just paste it here to okay to oh why 3 4, and for this one done either one either and either. Okay, so space and give this one, and now for this we need to add 7, and for this one we need to add 8, and for this one we need to add 9, and for this one we need to give a multiplication, right? So this one is 4 and 5 and 6, and here the minus, and here for 1 and 2 and 3, and this one is going to be an plus. So that's it, guys. Okay, so that's it. And here also we want to give like a handle click, right? So here what I'll just give with 0. Okay, so I'll just give 0, and for this one I want to add a handle click dot. Okay, so just a dot. That's it, guys. Okay, so now I'll just open the console here. So get into the console, because நம்ம வந்து இங்க கன்சோல் பண்ணிருக்கோம் என்ன கிடைக்குதுன்றத. So I'll type 1 2, so previous data வருது, right? So previous தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு 3 4 5, and we got all these things. So you see, like, very good, right? So we get every state we are actually we are getting here. That's perfect. Now we want to add another thing, so called handle clear. So type பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இங்க actually okay. ஸோ டைப் பண்ணுறத நம்ம இங்கே ஷோ பண்ணோம்ல, ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு, எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா கூட, அப்படி இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் 0 அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ now I'm just going to type 5. Okay, I'll just refresh this. I'm just going to type 5 9 6 plus and 9 equal to கொடுத்தா now we want to show the result here. ஸோ அப்போ அதுக்கு நான் வந்து பேசிக்லி we want to give a equal, right? ஸோ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ const handle clear, clear. So handle clear is going to take a arrow function. So this going to be and set experience என்ற state நம்ம வந்து empty பண்ணிடுறோம், and then we need to empty the result also. Okay, so result is going to back to empty, and that's it, guys. Okay, and handle backspace, oh sorry, const, and for this one I'll just going to call, where should we call this one, for the, where should we call here, so for C. Okay, so if you see there is a C, right? So here, and I'll just going to give on click should be and handle clear, save பண்றேன். So now when I click, now we got clear. இப்போ கேட்கலாம், ப்ரோ இங்கே ஏன் ப்ரோ ஃபங்க்ஷன் கால் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இங்கே ஏன் டேரெக்டாக கால் பண்ணுறீங்க? பிகாஸ் நம்ம இங்கே பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஸோ அப்போ டேரெக்டாக நம்மளால ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண முடியாது. அதனால தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் த கால் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ். So here there is no parameter, right? So that's why I'm just calling directly here. That's why, that's the reason, guys. And backspace பண்ணோம். So 5 ன்னு click பண்ணி நான் வந்து basically if I give like a back now, I want to remove this one, right? So அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு function எழுதணும். So I'll just give a class name here called on click. Okay, so the on click is going to take handle backspace. Okay, handle backspace. That's perfect. Now we need to create, so error அடிக்குது, ஏன் error அடிக்குதுன்னா அந்த function ஒன்றும் create பண்ணல அதனால. So after this one I'm just going to give const handle backspace is going to take arrow function. So here what we'll do, set experience என்ற state call பண்ணிப்போம், அதில் இருக்க previous state. Okay, prev, so previous state நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So backspace கொடுக்கணும், அது வந்து array நம்மளுக்கு basically, right? So அந்த array வந்து array of strings நம்மளுக்கு, right? So I want to slice, guys, now. Okay, so நான் backspace கொடுக்கும்போது என்ன slice ஆகுதுன்றதை நான் சொல்கிறேன். So slice 0 index of -1 அப்படின்னு நம்ம போட்டுப்போம். Save this. Now we got, so 5 and give back, so we got now we don't have 5, so 2 3, so give back, so it's actually clearing. So அப்போ அந்த string வந்து அது slice பண்ணுது. So this is how basically things work. So that's perfect. Now the last thing, so 5
plus 5 ன்னு சொல்லி ஈக்குவல் கொடுத்தா I want to show the result here, right? So அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். So for that I'm just going to give a const handle chandle equal equals equals is equal to an arrow function. Done. Okay, so before that what I'll do, I'll just show the result here instead of tester. So result இருந்துச்சுன்னா result காமி stateல இருக்கிறத, அப்படி இல்லைன்னா just return 0. So now we going to get 0. Save this. Now we got 0 because return வந்து இல்ல, initial result வந்து இல்ல, initially empty string இருக்கு, right? So that's perfect. Now we work on this equal, guys. Okay, so for that I'm just going to add a try and a catch, catch. So here, okay, try and catch. So for this, now what I'll do, const value. So என்ன value அப்படின்னு பார்த்தனா evaluate. Okay, so I'll just keep like a evolve, a mathematics thing. So I'm just going to pass my string into here. So அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, so evaluates JavaScript code and execute a string that contains a valid JavaScript code. Okay, so basically இந்த evaluate function வந்து நம்மளுக்கு இதை string எடுத்துக்க இது பண்ணிக்குது. Done. So now I want to set result. Okay, so set result I want to update the value to string, string, right? Okay, so இப்போ இந்த நம்பர்ல இருந்து ஸ்ட்ரிங்கா நான் கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். Then if there is something went wrong na, I want to set the error should be like error. Okay, error error. I think that's enough so far. Okay, I think okay, so we'll clear this one. 5 plus 5 equal to okay, we need to call this equal, guys. Okay, நான் ஒன்றும் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணல, ஸோ அதனால தான் நமக்கு ரிசல்ட் காமிக்கல. ஸோ வாட் I'll do, I'll scroll down to here to this button. I'm just going to add a on click is going to take handle equal. So save this file. Now refresh this. 5, we got 5 plus 5 equal to we got 10. So clear work out, the backspace work out, clear work out, everything is working good, guys. Okay, so for 5 plus 5 equal to நான் கொடுத்தனா I got 10. So that's amazing, right? So now we need to work on the AI things, right? So because AI வந்து calculator things வந்து over. Okay, so for example 5 multiply by 5 equal to கொடுத்தா 25. So everything is working good, but the same thing we need to work on this AI message. So ask AI, click பண்ணா I want to show what's actually happening here, right? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைக் வில் ஜஸ்ட் keep a folder structure first. Okay, so for that I'll just going to create a folder called lib. Okay, lib, and here I'm going to create a file name with ai.js. Just keep it simple and close all these things. Done. Okay, so after this app.jsx, now we'll do one more things, guys. Okay, so enna so here after this AI message, right? So here only we are going to show the AI message, everything that's perfect. And here what we'll do, AI message, right? So here only we gonna show the AI message. For the button, what I'll do, so for this one I'm just going to add a loading here. If loading state true இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to say thinking, thinking, if not na ask AI அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம், சரியா? ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ask AI தான் காமிக்கும் because இது வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குது. இப்போ நான் இதே இந்த ஸ்டேட்டை போயிட்டு basically if I go back to the state and if I change to true means now I'm going to get thinking, right? So this is what we did here in the button. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் thinking டாட் 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 போட்டுப்போம். ஸோ now we got thinking, good. அதே மாதிரி டிசேபிள்மே வந்து லைக் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டனுக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஆட் டிசேபிள்டுனா ஐ வாண்ட் டு ஷோ த லோடிங் ஹியர். ஓகே, ஸோ லோடிங் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ டிசேபிளாக இருக்கும். அண்ட் ஆன் கிளிக் பண்ணும் பொழுது, ஸோ ஆன் கிளிக் CLICK இஸ் கோயிங் டு பி ஹேண்டில் ask AI அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம், சரியா? ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் வி வாண்ட் டு கிரியேட் நவ். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே, ஸோ வில் கிரியேட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப்டர் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்ட் handle AI is equal to it's going to return console.log
just AI. Okay, so save this one. Now when I console clear, click. Okay, I think we need to get back to this false, right? Done. So when I click, now we got AI is not defined. Why? Because okay, string கொடுக்கல தான் problem. Now I'll just click AI. Now I got AI and console. That works good, right? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏஐக்கான வேலையை வந்து நம்ம பார்க்கணும் guys. ஸோ என்னென்ன வேலை அப்படின்னா, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் வென் ஐ கிளிக் திஸ் ஒன் ஐ வாண்ட் டு செட் அ லோடிங் டு ட்ரூ. ஓகே, ட்ரூ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா திங்கிங் சொல்லி காமிக்குது, ரைட்டா? டன். ஸோ ஒன்ஸ் திங்க் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சேஞ்ச் திஸ் ஃபங்க்ஷன் டு அசிங்க் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் நம்ம ஏஐ ரெஸ்பான்ஸ் கூட நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் கான்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு and await is going to be explain expression. இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணல, we need to create this one. ஸோ என்னென்ன பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன டைப் பண்ணிங்கன்றது அண்ட் தென் த ரிசல்ட் என்ன ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிது அப்படின்றத ரெண்டு விஷயத்தை நான் இங்கே வந்து கொடுத்துட்டேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் பேசிக்லி நம்ம இப்போது கிரியேட் பண்ணோம், சரியா? எங்கே கிரியேட் பண்ணோம்? ஸோ பேக் டு திஸ் ஏஐ. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் எக்ஸ்போர்ட் async function and this function name is going to be explain expression. This takes what? Two things. One is expression and the result, right? So இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இதெல்லாம் get பண்ணிக்கலாம். Done. So when I save and I save this, now everything is good. Now back to this. Now what I'll do, and I'll just add a set AI text. Okay, we'll do this later. Done. So console.log text will keep a text here. Okay, will keep like this way, no problem. So set loading, so set loading should be here back to false. Done. So save this. Now inside this one. Okay, now we'll work on this one, guys. Okay, so அப்போ இதில் என்னென்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கோன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும், ரைட்டா? ஸோ நான் இதை வந்து அங்கே கன்சோல் பண்ணுறப்போ console.log எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ரிசல்ட்டு. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் ஆக்சுவலி நான் இம்போர்ட் பண்ணோம், நான் வந்து இன்னும் இம்போர்ட் பண்ணல இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு, வேறு ஃபைலில் இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு இம்போர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் explain expression from lib AI. Save this. Now clear this out. 5 plus 5 and just hit. Now you see guys, we got 5 plus 5, right? So where it's happening basically. So done, right? So actually okay, இது வந்து awaitல போலையா? So I'll just give like equal to, okay, ask AI, right? So when I click, I'll just clear this one and I'll give ask AI. Now you see we got 5 plus 5 and also the 10 because நம்ம அதை தான் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். We got it here. Okay, so that's good. And இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகிற இந்த கன்சோல் எல்லாம் தூக்கிடலாம். எங்கே வச்சுருக்கோம் இந்த கன்சோல்? we don't need this console basically. Okay, that's what, அதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போது நான் வந்து இங்கே என்ன டைப் பண்ணுறேன்? 10 multiply by 2 அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட் கெட் பண்ணுறேன். ஸோ we got 20. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டை தான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸ்பிரஷனும் ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஆஸ்க் ஏஐ நான் கிளிக் பண்ணும் பொழுது ஐ வாண்ட் டு கன்சோல் தட் திங் ஹியர். ஓகே, ஸோ நவ் வென் ஐ கிளிக் ஆஸ்க் ஏஐ, ஸோ நவ் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் திஸ் ஒன். ஸோ தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் guys. Okay, so far so good. And what we do now here, we'll work on basically steps. Okay, so என்ன steps அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, first thing I want to the file task. Okay, the file file task talks, not talks to the to an AI model போட்டுப்போம், to an AI model using fetch. Okay, we are not going to use any Axios or some kinds of things. Okay guys, so first check வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இங்க if not expression. Okay, if not expression or எம்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, நாட் ரிசல்ட் RESULT இருந்துச்சு அப்படின்னா, எதுவுமே இல்லை எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு ரிட்டர்ன் டைப் சம்திங். ஓகே, ஸோ டைப் சம்திங் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஆட் பண்ணிப்போம், e.g. கமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 + 5 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம், சரியா? அண்ட் press equal, then click ask AI, then click ask AI அப்படின்னு போட்டுவோம். டன். ஸோ இப்போ அது வந்து ஆக்சுவலி எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா, சரிங்களா? டன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து we need to read the API. ஸோ read the API key அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று போட்டுக்கிறேன்.
So for now, I'll just keep the API key directly here, guys. You change to later to .env file, open router, and I'll just to go to this file or this website, okay, openrouter.ai. Click this button, okay. There is an keys, okay. So the click பண்ணுங்க. So this is the key, create key, and calc. I'll just give calc LC. Okay, create. Now it's going to give back the string now. Okay, so this is the string. Just copy this. Copy பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க, just here I'm just going to create a const key is equal to, I'm going to paste this key directly here. Okay, that's perfect, right? So now இன்னொரு check பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னா, if not key, if there is no key na, if there is no key அப்படின்னா I'm just going to return missing API key அப்படின்னு போட்டுக்கோம். ஓகே, ஸோ இதை எடுத்துடலாம், தேவையில்ல. missing API key just enough, done. So இப்போ like we want to set the prompt, guys. Okay, so this is our high level prompt அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். level prompt with prompt with clear rules அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகே, என்ன ரூல்ஸ் நம்ம செட் பண்ணுற ரூல்ஸ் தான் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு. ஸோ now here I'm just going to give const system prompt. Okay, PROMPT. So system prompt. Okay, so system prompt enna அப்படின்னா I want to give a prompt like this. So basically you are a kind of math tutor for absolute beginner. Explain like to a 10 years old. Use 3 to 7 short bullet steps. Prefer every word. Do not invent new number. Explain the order of operation if relevant with end with a one line recap அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன். சரியா? So this is the user prompt. This is the system prompt. System கொடுக்க போகுது, AI கொடுக்க போகுது. So here we need to give the user message. The user message message we send. Okay, so here I'm just going to give const user oda prompt. So user oda prompt என்னன்னா expression வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம், because அதை நான் கன்சோல் பண்ணி காமிச்சேன். அந்த வேல்யூ கொடுக்குறோம், then break பண்றேன், then result கொடுக்குறேன், then the result and break பண்றேன். Explain simply in steps without extra symbols அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்க கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? Done. So this is what we do, guys. Okay, so basically now what I'll do, if I come back to the open router and I'll get into the docs. Okay, so get into, okay, I'll just open this, get into docs, and if I come back here, now you see this is what we want to do now. Okay, so we want to fetch the thing and to get the method post. So we want to pass the key and content type and these are the optionals only, no problem. And then the model enna use பண்ண போறோம், message வந்து என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ சொல்லணும். சரியா? So for that what I'll do now here, we build the request for body first. Okay, so here we build the request QUE request for body அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன். And now I'll just use to put const body is equal to, I'm going to give the model model. So the model I'm going to use Google Gemini, guys. Okay, so ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் cheap Google, because மற்ற மாடல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது பேமெண்ட் எரர் அடிக்கும். ஸோ அதனால் use this model. So it's going to be Google Gemini Flash and 1.5. Okay, so this is what we want to pass in a body, and the message is going bodyனா நான் இதை மீன் பண்ணுறேன், இதுக்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஸோ அப்போது the message வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ the message வந்து, so it's going to be an array, so it's going to be a rule and the content. Okay, so here first one, the rule வந்து systemனா bot. சரியா? அந்த AI. And here I want to give the content வந்து நம்மளோட system prompt. அடுத்தது ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணோம், அது வந்து என்னதுன்னா யூசருக்கான ரோல். ஓகே, ஸோ யூசர் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ யூசர் ரோல் and the prompt is going to be user prompt. Okay, so we gave all these things, that's perfect. Now done everything. So here I'll just put a try and then make an, like here we'll put a, make the http post request. Okay, post request QUEST with fetch. Okay, FETCH, because they're also using the fetch only. So what I'll do, I'll just put a const res here is equal to, I'll just copy this one. Okay, I'll copy whole thing. I think this function is like a async function, right? So I want to add a await here and paste it here directly. Okay, so
catch, we need to add a catch catch and error இருந்துச்சு அப்படின்னா console.log the error. Now as for now we'll change that. So அப்போ request response வந்து await fetch, so இதுதான் URL endpoint, right? So OpenRouter AI and v1 chat computation method வந்து post header authorizationல நீங்க இந்த கீ ஆட் பண்ணணும். ஸோ கீயை ஆல்ரெடி வேரியபிளாக இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்டாக காப்பி பண்ண கீயை, அந்த கீயை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஆக்சுவலி இங்கே கொடுக்க போகிறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிவ் த கீ directly here. So use the backticks here and here pass the key and site. இது நமக்கு தேவையில்லை, it's basically an optional only. So I'll just remove this. So content type and then application slash json வந்து முக்கியம். And இந்த json string file நம்ம யாரை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த பாடியை பாஸ் பண்ணோம், ரைட்டா? ஸோ இங்கே டேரெக்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் நம்ம அது ஒரு வேரியபிளாக வச்சுருக்கோம், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ I'll just pass the body here. Now everything is good. Now what I'll do, so if not response அப்படின்னா response dot okay, okay, if response வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா I want to return AI request file check your key model name or network அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங், சரிங்களா? பட் இப்போ ரிக்வெஸ்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ I want to get the data. So const data is equal to await and response வந்து நம்மளுக்கு ஜேசனாக கிடைக்கும், சரியா? So we want to get the JSON here. Now perfect. So here I'll just give console.log a data. So save this one. If I come back to the here and I'll add refresh this and just add 5 plus 5 equal to, we got 10. Now ask AI, now it is thinking, right? So we'll wait for the result. So now we got the result, guys, you see. So if I open this, now there is a choice here, okay? In the choice kulla, zero index kulla, and message kulla, and the content. So this is where we got all the content. So if I click this one, so you can see, so this is what the AI basically returned for us, okay? So now the actually get pannom. So to get that, what I'll do here, I'm just going to put a const text here and the data is going to be an choice. எங்கிருந்து choice, right? So அந்த choice வந்து நான் get பண்றேன். So choice வந்து actually array. So we want to give a 0 here and then we need to give a message. இந்த question mark எது கொடுக்குறேன்னா suppose இது undefined return பண்ணிச்சுனாலும் நமக்கு error எதுவும் throw பண்ணக்கூடாது. So for the safety check, okay? So now the message and here I'll just pass the message and question mark. So message குள்ள எங்க இருக்கு content. So இந்த contentல இருந்தா நமக்கு data வருது. So content, if there is any space na, so we want to trim that, okay? So I'll just use a trim. Okay, so I'll just trim the space. Now here's the text data.choices, okay? So this is where the choices and spelling correct irukanu pathunga. So now the zero index and message, so we got the message and message kulla irukka content. So this is what we need. So everything is good, guys, okay? So now I'm just want to return that text or text illa அப்படின்னா AI did not அப்படின்னு போட்டுப்போம். AI did not return return any text அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், சரியா? So done. So here for this one, so I'll just give a return could not reach AI service, please try again. ஏதோ error அடிச்சதுன்னா we want to show this string. So that's it, guys, okay? So this is what we did so far and I hope you understand, and we want to show that in a UI, right? So for the UI, what I'll do, and for now here there is a AI message, right? So on the AI message பதிலா இந்த AI message copy பண்ணிக்கிறேன், type an expression and press equal to அப்படின்னு காமிச்சிருக்கு, okay? So what I'll do now, I'll just come back to this where is that AI message here. I'll just add a AI message, save this. Now we got type an expression and press equal to, now we got it, right? So கொஞ்சம் வேலைலாம் இங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So first thing what I'll do, so here I'm just going to give a set message, okay? So once clear பண்றோம் அப்படின்னா, so set AI message back to type an expression to this, okay? நம்ம அதுக்கு back பண்ணோம். So for example இப்போ 5 plus இப்படின்னு கொடுத்துட்டு clear பண்றேன்னா I want that text to be show here, done, okay? So next one is going to be like everything is okay here. So in the equal we want to work now. So for that I'll just use to give a value, everything is okay. So set AI message, so equal set பண்ணும்போது now click ask AI அந்த state update பண்றேன் to see the steps அப்படின்னு போட்டுப்போம், சரியா? Save this. Now click this one, okay? Now I'll just give the equal. So refresh this. Now I'll add 8 plus 8. Now I'll click equal.
Now, now click ask AI to steps because இந்த and equal நடந்திருக்கு. So இந்த ஸ்டேட்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்க பேசிக்கலி காமிக்குது. That's perfect guys. Okay. So now what I'll do, so handle ask AI தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்டை மட்டும் அப்டேட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சு. ஸோ எனக்கு என்ன டேட்டா இந்த ஏஐ கொடுத்துச்சுல நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா, அந்த டேட்டாவை செட் ஏஐ மெசேஜில் டெக்ஸ்ட்டாக நான் வந்து இதில் கொடுத்துடுறேன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் guys. So save this file. Now if I come back here, now I'll just remove the scroll bar. Okay, sorry, in the extra margin in the bottom, I don't need this one. So I'll just remove this, save this file and come back, refresh, close all these things. 5 plus 5 equal to, we got 10. And now click ask to AI steps. I'm just going to click thinking and it's actually thinking now. So now it's returned. Let's solve 5 plus 5 together. Imagine you have 5 candies, someone gives you 5 more candies. Now count all candies, you have candies in total. So this is how we got the response back properly. So I hope you understand. I hope this works well for you. This project's gives you a beautiful idea guys. Okay, so try this your own, change the prompt and whatever you want. For example, if 55 multiplied by 66, and when I give equal and ask AI, now it is going to return something for us. Okay, hey there, let's solve 55 times 66. It's like this. Imagine you have 55 groups of things. So story மாதிரி சொல்லி it's actually giving you a explanation how this problem is basically working, the math problem. So that's it guys. So I hope this video really help you. And உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா you can ask me in a comment section. And please put comment and please subscribe my page guys, because we are putting a lot of effort to giving a new projects. So upcoming days la there is going to be a lots of project is going to come. So please subscribe and put like. உங்க ஃப்ரெண்ட் யாராச்சும் கோடிங் லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ லேர்ன் பண்ண சொல்லி ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் டீச் பண்ணலாங்க. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அகைன். டேக் கேர் guys. Bye bye, see you.